Jamuna-tira-vanachari Jamuna-tira-vanachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Hi, this morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 9, entitled Mother Yasoda binds Lord Krishna, text number 18. Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 9, которая называется «Ишода связывает Господа Кришну», текст 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Swamatu Svinagatraya Swamatu Svinagatraya Vishwasta Kabarashajan Vishwasta Kabarashajan Tvista Parishramam Krishna Jisva Parishramam Krishna Kripaya Set Swabandhane Kripaya Set Swabandhane Swamato Svinagatraya Vishwasta Kabarashaja Vista Parishramam Krishna Kripa Sitsva Bandhane Swamato Svinagatraya Vishwasta Kabarashaja Vista Parishramam Krishna Kripaya Sitsva Bandhane. Translation. Because of Mother Yasoda's hard labor, her whole body became covered with perspiration, and the flowers and comb were falling from her hair. When child Krishna saw his mother was thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. От напряжения все тело матушки Ишоды покрылось потом, а из ее волос выпали цветы и гребень. Увидев, как устала его мать, маленький Кришна смиловался над ней и позволил себя связать. When Mother Yasoda and the other ladies finally saw that Krishna, although decorated with many bangles and other jeweled ornaments, could not be bound by all the ropes available in the house. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Когда матушка Ишода и остальные женщины в конце концов убедились, что Кришну, хотя на нем были браслеты и другие украшения с драгоценными камнями, не удалось связать всеми веревками, которые были в доме, They decided that Krishna was so fortunate that he could not be bound by any material condition.
Они решили, что Кришна необычайно удачлив, поэтому его невозможно связать никакими материальными путами. Thus they gave up the idea of binding him. Это заставило их отказаться от идеи связывать его. Thus they gave up the idea. But in competition between Krishna and his devotees, Krishna sometimes agrees to be defeated. Однако в состязании между Кришной и его преданными Кришна иногда соглашается потерпеть поражение. Thus Krishna's internal energy Yogamaya was brought to work, and Krishna agreed to be bound by Mother Yasoda. В дело включилась внутренняя энергия Кришны, Йога-майя, и Кришна позволил матушке Ишоде связать его. And the purport, Omagyanandanandasya Gyanandansalakaya Chakshurmid Tashmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prasthaya Bhutade Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavari Bhatsarisatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Dvaita Garadhar Shivas Hari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translation again, because of Mother Yasoda's hard labor, her whole body became covered with perspiration, and the flowers and comb were falling from her hair. When child Krishna saw his mother was thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. От напряжения все тело матушки Ишоды покрылось потом, а из ее волос выпали цветы и гребень. Увидев, как устала его мать, маленький Кришна смилостивился над ней и позволил себя связать. This pastime of Mother Yasoda binding Lord Krishna is very esoteric. Эта игра, как матушка Ишода связывает Кришну, очень эзотерична. Because he is the supreme controller, Поскольку он является верховным контролирующим, the supreme enjoyer. верховным наслаждающимся. That's our definition of God. Таково наше определение Бога. Best friend, well-wisher. Лучший друг, благожелатель. So he was the supreme controller and the supreme enjoyer. И вот он, верховный контролирующий и наслаждающийся. How can he be put into difficulty? Как он может попасть в какие-либо сложности? And how can he be unhappy? И как он может быть несчастлив? Yet we see these symptoms, Krishna shows these symptoms. Но Кришна проявляет все эти симптомы. So the dealings between Krishna and his pure unalloyed devotees on a different level. И вот отношения Кришны и его чистых беспримесных преданных, они находятся на другом уровне. It goes beyond the concept of that, or the fact that Krishna is actually God. Они выше концепции и того факта, что Кришна — это Бог. This is Vrindavan, God at home in Vrindavan. Это Вриндаван. Там Господь находится дома. So he doesn't have to show his godhood. Поэтому ему нет необходимости проявлять свое величие и положение Бога. Or actually, he does. That's where he showed his actual supreme personality of godhood. На самом деле там он проявляет свою истинную верховную личность Бога. Because these kind of dealings and experiences that Krishna's having, they can't be had outside of Vrindavan. Поскольку те отношения и эмоции, которые там проявляет Кришна, их невозможно проявить за пределами Вриндавана. Because outside of Vrindavan, no one is so intimate with Krishna that they can actually bring out his supreme personality. Поскольку за пределами Вриндавана никто не находится в таких близких, интимных отношениях с Кришной, что он не может проявить это. The example is given that if you have a beautiful instrument, a sitar, it looks very beautiful. Приводится пример. Предположим, у вас есть очень красивый инструмент ситара.
And it sounds very beautiful И звук у нее также очень прекрасен. if there's an expert musician. Если есть опытный музыкант. So it's not that anyone can just pick it up and play. Это не так, что любой может подойти и начать играть. But an expert musician, he can play it in such a way that Но опытный музыкант, он может играть таким образом, it'll make you cry, что вы начнете рыдать. right? Or make you feel happy. Или сделать вас очень счастливым. By his expertise, he can create all these different moods by music to affect our. Благодаря своему опыту он может проявить все эти эмоции в вас. But without the musician, then the sitar is just looks a beautiful instrument. Но без этого опытного музыканта эта ситара просто прекрасный инструмент. But within that sitar, there's so much capabilities. Но внутри этой ситары находится так много разных возможностей, So much rasa is there. так много расы. But you need an expert musician to draw it out. Но вам необходим опытный музыкант, который может извлечь их оттуда. So Krishna's like that. He's the ocean of rasa. И вот Кришна, он таков, он является океаном расы. How much can he take from the ocean? Сколько вы можете взять из океана? Unlimited. Безграничное количество. So parts of the oceans one cannot penetrate. И вот всего лишь небольшими частями океана вы не можете им насладиться. But in Vrindavan, we say that the deepest parts of Krishna's personality are brought out by the Vrijbasis. Но мы видим, что во Вриндаване самые глубокие характеристики Кришны, они выводятся наружу в Вриджабасе. The qualification for entry into Vrindavan is that you love Krishna more than yourself. И квалификация, которая необходима для того, чтобы вы вошли во Вриндаван, это то, что вы любите Кришну больше, чем самого себя. So then it's a safe situation for Krishna. Тогда эта ситуация будет безопасной для Кришны. So then he can have these experiences of being defeated, И тогда он может наслаждаться опытом, когда он поражен by his mother, своей матери, by his friends when they're wrestling sometimes. когда своими друзьями, когда они борются. But outside of Vrindavan, you'll see Krishna was never defeated. Но посмотрите, за пределами Вриндавана Кришна никогда не терпел поражения. Not by mighty kings or crazy elephants or demons, Никакими великими царями, сумасшедшими слонами, либо демонами. forest fires, hurricanes. Никакими торнадо или огнем в лесу. Krishna was unfazed by all these insurmountable material situations. Никакие эти громадные материальные ситуации никак не могли повлиять на Кришну. There's even fear personified, Yamaraj. When Krishna raises his eyebrows, he is very afraid. И даже олицетворение страха Ямарадж, когда Кришна поднимает свои брови, наполняется страхом. Mother Yasoda is not fazed when Krishna raises his eyebrows. На мать Ешоду это никак не влияет, когда Кришна начинает двигать своими бровями. She still waves a stick. Она все равно держит палку. Yamaraj is trembling on his knees А Ямарадж начинает трястись и встает на колени. by Krishna's vibhutis or his power, his majesty. Видя могущество Кришны. Mother Yasoda doesn't affect her. She disregards that. А мать Ешода пренебрегает этим. He's my son. Ты мой сын, He has to be corrected. его нужно поправить. He has to stop these naughty ways. Нужно остановить его безобразие. If I don't correct him, who will? If I don't correct him, then who will? Если я не поправлю его, кто это сделает? It's my responsibility. Это моя ответственность, обязанность. So he can show whatever he likes, but I'm going to punish him, teach him a lesson. Поэтому он может показывать все, что он захочет, но я все равно научу его. So this incident actually went on for hours and hours. This На самом деле, Damodar Lila. вот эта игра Дамодара Лила проходила в течение многих часов. It started in the morning. It went on till the afternoon. Она началась утром и закончилась только после обеда. Because as Mother Yasoda tried to bind him, Поскольку пока матушка Ешода пыталась связать его, first with
two braids from her hair. Вначале она взяла ленточки из своих кос. Wasn't enough, 2 fingers short. Не хватило, 2 пальца короче. So then she bought more ropes, Потом она принесла веревки, tied them together, связала их. 2 fingers short. Опять не хватает. And so she asked the gopis to go and bring more ropes. Она попросила других гопи, чтобы они принесли больше веревок. All the ropes they could find, they bought. Они нашли все веревки, которые только есть у них. 2 fingers short. Все равно на 2 пальца короче. And they went to their own houses, Тогда гопи отправились в свои собственные дома, got all the ropes, принесли все веревки из своих домов 2 fingers short. на 2 пальца короче. So because it's going on for such a long time, people were coming. И поскольку прошло уже так много времени, собралось много людей. And everyone was amazed every time they tied a rope and tied it exactly the same. 2 И все fingers short. были поражены. Всякий раз привязывали новую веревку, и опять то же самое, на 2 пальца короче. So it was really, the people were kind of, it was funny, but at the same time it was mystical, as a miracle was happening. И одновременно было и смешно, и в то же самое время какая-то мистика происходит. So word got round, everyone was there. Поэтому закончилось тем, что собрались все. Of course, it was Diwali, so people were nicely dressed also. It was Diwali, so everyone was dressed up for the Diwali festival. И поскольку это был праздник Дивали, все были наряжены для этого But фестиваля. this was important, so everyone was coming. Everyone heard, the word spread very quickly, so people were coming. И новость распространилась очень быстро, и люди собирались And some were bringing more ropes. и приносили с собой веревки. Demigods are also watching from the higher regions. Полубоги наблюдали. And they were more amazed. Они были еще больше поражены. How is it that this, anyway, because they know Krishna's position Они знали положение Кришны, as the Supreme Lord. что он является Верховным Господом. How does this lady, Gopi, think she can bind the unlimited Lord? Они думали, как эта женщина, простая гопи, думает, что она может связать безграничного Господа. How much rope it takes to bind the whole universe? Сколько веревок необходимо для того, чтобы связать Вселенную? There's not enough ropes. Недостаточно их. But Krishna, he showed his mother a little while ago. He opened his mouth and she saw the universe inside his mouth. Но не так давно Кришна открыл рот, и матушка Ишода увидела всю Вселенную у него во рту. In other words, Krishna was outside the universe. Другими словами, Кришна находится за пределами Вселенной. So if the universe is within inside him, how are you going to, what can you bind him with? И если вся Вселенная находится внутри его, какими веревками вы можете его связать? So this is all very bewildering for for everyone. И эта история, она очень запутывала каждого. So everyone was amazed. Все были поражены. And Mother Yasoda was getting perspiring. Матушка Ишода начала потеть. Her hair was falling and the flowers were falling because she took her braids from her hair. Her hair was coming loose. Ее волосы распустились, поскольку она достала оттуда ленточки, волосы, цветы выпадали. Krishna was feeling a little embarrassed because his friends were there and they were laughing. Кришна чувствовал небольшой стыд, поскольку собрались также его друзья, и они смеялись над ним. As Krishna is a natural leader Поскольку Кришна, он был естественным лидером для них. of the gang of thieves, butter thieves and yogurt thieves. Во всех этих компаниях, когда они воровали масло. So this was now he's being captured and tied up. He was a little humiliated. И теперь его на самом деле унизили, его поймали. No one had ever captured him before. До этого никто никогда не мог поймать его. At one time he was captured by his auntie. Однажды только его тетушка поймала его. And she got a hold of his hand, Она крепко схватила его за руку. which was covered with butter, Его рука была вся измазана and маслом. his face was covered with butter. Все его лицо было измазано маслом. Makon. Was it in Russian, butter? What is it in Russian? Масло. Makon. Masla. Masla. Almost makon. So she said, right, I'm going to take you to Mother Yasoda now.
И она сказала, вот сейчас я отведу тебя к матушке Ишоде. We're complaining she doesn't believe us. Мы так много жаловались ей, она никогда не верила. She smiles so sweetly at her. She just thinks you're so sweet and nice. Ты такой сладкий, так ведешь себя сладко с ней. Она думает, что ты сладкий. You would never do such a thing. И она думает, что никогда ты таких вещей не сможешь сделать. But now we've caught you red-handed. Но теперь мы поймали тебя с поличным парнем. Krishna's very afraid. Кришна очень испугался. She marched him off to И она- Mother Yasoda. So he thought, what to do? I'm in trouble now. И вот она потащила его, и он стал думать, так, что же нужно делать? So then he remembers he's God. И вдруг неожиданно он вспомнил, что он Бог. So being God, God is very resourceful. Поскольку если вы Бог, это может вам помочь. I got to save myself from this trouble. И он подумал, мне нужно спастись. So then, I think her name was Prabhasi. Anyway, she brought him in. She brought Krishna. Так или иначе, она привела Кришну. And she said, Ma, Yasodama, И она позвала Ишодама. here it is. Here is about the thief. Иди посмотри, вот этот воришка You never масла. believed us. Ты никогда нам не Now верила. take a look yourself. А теперь убедись сама. Look at all the butter around his face and around his hands. Посмотри на это масло, которым измазаны его руки и лицо. And Mother Yasoda looked, Матушка Ишода взглянула. and she looked puzzled. Она выглядела очень запутанной. And she said, "Why? This is your son." И она сказала, ну ведь это твой сын. And she looked down, and she said, Krishna was her son. И когда эта гопи посмотрела на Кришну, да, действительно, это ее сын. So she was completely speechless. И она не знала, что сказать. Mother Yasoda, see, I knew you was just making up these stories. My Krishna is so good boy. И матушка Ишода, я знала, что вы все придумываете. Мой Кришна на самом деле очень хороший мальчик. Auntie was so just bewildered, so she just walked away outside the house. А эта гопи, она не знала, что произошло, она просто вышла из дома. What's happened? It's going crazy. Что произошло, что я сошла с ума? And she looked at her son again, and suddenly he was Krishna. И она взглянула на своего сына и увидела, что это Кришна. And Krishna says, never do this again. И Кришна ей ответил, никогда больше так не делай. If you do it again, Если ты сделаешь так еще раз, I'll turn myself into your husband. я превращусь в твоего мужа. So he very expertly avoided a good. Кришна, он очень опытен, как избегать всяких разных неприятностей. So when it's necessary, he can understand he's God. Поэтому, когда в этом возникает необходимость, он понимает, что он Бог. And also the Vrijbasis, when it's necessary for the pastime or it can increase the ras, then they can understand he's the Lord. И также бриджабаси, когда в игре есть необходимость увеличить определенную расу, они понимают, что он Бог. It's like the young gopis when they were chastising Krishna. Так же, как маленькие гопи, когда они ругали Кришну. You're so cruel, Krishna. The way you deal with us, you're so cruel. Ты очень жесток, Кришна, то, как ты относишься к нам. And we know in a previous birth, you tricked Bali. Мы знаем, что в своем предыдущем рождении ты обманул Бали. He surrendered everything to you. Он на самом деле отдал все тебе. You're so ungrateful, you kicked him down to Sutala. Но ты настолько неблагодарен, что ты столкнул его на Суталу. And you cut off a woman's nose. И ты также отрезал нос женщине. Not very nice. Это нехорошо. And you shot Bali from behind a tree, И ты застрелил Бали из-за дерева, even though you're Kshatriya. несмотря на то, что ты кшатрия. Don't think you're such a good person. Никогда не думай, что ты хорошая личность. So sometimes when it's necessary, they can understand his godhood, his Aishwarya comes in. Поэтому, когда в этом не возникает необходимость, то они понимают, что он Бог. His power, his vibhutis. Они понимают его Айшварию, его могущество, его So Krishna was showing his vibhutis by this rope trick. И Кришна проявил свою вибхути вот с этим трюком, с веревками. But it was going on for a long time, hours. Но это заняло долгое время, много часов. Then when he saw that his mother was becoming fatigued,
Но когда он увидел, что его матушка очень устала, he says he became merciful to her and agreed to be bound. поэтому говорится, что он смилостивился над ней и позволил себя связать. He wasn't going to. He was determined that she wasn't going to bind him. На самом деле он не хотел этого сделать, он был убежден в том, что она его не свяжет. And Mother Yasoda was determined to bind him. А матушка Ишода была очень настроена на то, чтобы связать его. But Krishna says, as you surrender to me, I will reciprocate accordingly. И Кришна говорит, то, насколько ты предашься мне, я отвечу тебе. So Mother Yasoda was determined to bind him. Поэтому матушка Ишода была настроена связать его. Out of love and affection. Своей любовью и привязанностью. So he wouldn't get into mischief. Для того, чтобы он не безобразничал. So then Krishna is obliged to reciprocate. Поэтому Кришна был вынужден ответить ей. So even against the devotees' will or desire can even overpower Krishna's own desire and own will. Поэтому желания преданных на самом деле могут стать и покрыть желания самого Кришны. Krishna says, I become conquered by the love of my devotee who has conquered his senses. Кришна говорит, что я подчиняюсь любовью своих преданных. In many places, Krishna states how he is controlled by the love of his devotees. И очень часто Кришна проявляет то, как на самом деле любовь его преданных контролирует его. So then, Krishna's will is Krishna's determination is actual fact. Means whatever he desires will happen. И поэтому на самом деле желание Кришны — это факт. Все, что он пожелает, это произойдет. So his Satya Sankalpa. Whatever he desires will happen, cannot fail. Он Сатья Санкалпа. Все, что он пожелает, это произойдет. So he desired not to be bound, and he couldn't be bound. Поэтому, если он пожелал не быть связанным, то его невозможно связать. By his sankalpa, by his vow. Просто потому, что он принял этот обет, эту санкалпу. So because everything has personality there, his vow has personality. Поскольку все там является личностью, даже его обет — это личность. One of his opulence, he's showing his opulence. Он проявляет свое великолепие. Under the Yoga Maya. Под влиянием Йога-майя. But then the love of his mother. Но любовь его матери overpowers. The love is stronger than the will or desire. На самом деле любовь его преданных, она сильнее желания Кришны. So that begins to. She's not interested in the opulence. Она на самом деле не заинтересована ни в каком великолепии. Or the power, the beauty, the vibhuti is the power of Krishna, Krishna's magic. В вибхути Кришны, в его могуществе. So then Krishna's seeing his mother's endeavor, seeing she's tired, and feeling her love. И Кришна, видя, насколько его матушка устала, он видел ее любовь. Maybe I should agree to be tied. Поэтому он решил, возможно, я соглашусь быть связанным. So that's Krishna's Kripa Shakti. И вот это проявление Кришны, его Крипа Шакти. So this is the two fingers short, represents the endeavor of the devotee and the mercy of the Lord. И вот эти два пальца, которых не хватало, они олицетворяют усилия преданных и милость Кришны. So that was understood from this, that however much rope, however much endeavor, Krishna couldn't be bound. И это можно понять, сколько бы усилий не прикладывали, сколько бы веревок вы не принесли, Кришну невозможно связать. Unless he agrees to. До тех пор, пока он не согласится на это. But it's a love of his devotees and a desire of his devotee that influence him.
Но на самом деле желание его преданных и любовь преданных, она влияет на него. So then he agrees to be the Leela Shakti or the pastime potency И поэтому он и соглашается, это лила Шакти, его игры. or Krishna's Kripa Shakti. Then it tells his Vibhuti Shakti, И Крипа Шакти Господа говорит Вибhuta Шакти: okay, you go down, I'm coming up. тебе нужно отойти сейчас, я буду преобладать. So in this way then Krishna agrees to be bound. И таким образом Кришна соглашается быть связанным. If Krishna couldn't be defeated by his devotee, Если бы Кришну невозможно было победить преданными, then there would be something lacking. тогда бы чего-то не хватало. But within Krishna must be the complete experiences must be there. Но когда вы с Кришной, должен быть полный опыт. Otherwise he wouldn't be complete. В противном случае он не был полным. So although he's feared by fear personified, Krishna becomes afraid of his mother with a stick. И несмотря на то, что его боится олицетворенный страх, Кришна боится своей матери с палкой. Although he's Atmarama, always satisfied, Несмотря на то, что он является атмарамой, он всегда самоудовлетворен. when his mother or somebody wants to feed him yogurt, Когда его мать или кто-либо другой хотят кормить его йогуртом, then he becomes hungry. тогда он проявляет чувство голода. So then he needs to eat. И тогда он начинает есть. Otherwise he wouldn't be complete if he didn't have these experiences. В противном случае он не был завершенным, если бы не было бы всех этих опытов. And although he's the ocean of bliss, transcendental bliss. И несмотря на то, что он является океаном трансцендентного блаженства, Ananda Bodhivardhanam, Ананда Будхивардhanam, Rasaraj. он Расарадж. So although he's the ocean of happiness, he's happiness personified. И несмотря на то, что он является океаном счастья, олицетворенным счастьем, That's one of his main potencies. это одно из его основных могуществ. Sometimes he's distressed. Иногда мы видим, что он в стрессе. When his mother neglects him, Когда его мать пренебрегает им, and he becomes unhappy. он становится несчастливым. When his devotees, gopis, sometimes neglect him, then he becomes unhappy. Или когда его подружки гопи, они пренебрегают им, он становится несчастным. Although he's the ocean of happiness. Несмотря на то, что он является океаном счастья. So there's nothing that's not in Krishna, you see. Поэтому нет ничего, чего бы не находилось в Кришне. Everything is, anything you can experience, it's coming from Krishna. Все, что вы чувствуете, на самом деле исходит из Кришны. Where else is it coming from? В противном случае, откуда еще это появляется? Earth, water, fire, air, Земля, вода, sky, ether. эфир, земля, вода, огонь, эфир. That's the field. That's what we experience Это то место, где мы получаем этот опыт. through the senses, Через чувства, including the mind, intelligence, and the ego. которые также через ум, разум и эго. So these are all Krishna's energies. Все это является Vibhutis энергиями Кришнами, that we're working Кришной, with, right? его вибхути. So there's nothing but Krishna. Поэтому нет ничего, только Кришна. So how can there be an experience that we can have that Krishna can't have? Поэтому как может быть какой-либо опыт, через который проходим мы, и этого не включает в себя Кришна? Because any experience, it's interaction of Krishna's energies. Поскольку любой опыт на самом деле это общение с энергиями Кришны. So therefore, Krishna is the complete whole. So therefore, he has to experience these other sides of being controlled,
being afraid. Поэтому Кришна, он полностью завершен. И также поэтому это включает в себя и другую сторону, когда его контролируют, когда он боится. But that you'll only see in Vrindavan, not outside. Но это вы можете увидеть только во Вриндаване, не за его пределами. Because outside his vibhutis are prominent. Поскольку за пределами Вриндавана вибхути преобладает. And inside the love, the prema is prominent. А внутри Вриндавана любовь према преобладает. So then everything works out in Vrindavan. Поэтому во Вриндаване в конечном итоге все разрешается. He can place himself, he becomes subordinate to his devotees because the devotees love him more than themselves. There's no danger for Krishna. Поэтому он подчиняет себя своим преданным, поскольку те любят его больше, чем самих себя. Поэтому это место безопасно для Кришны. Everyone there is a fully trusted person endowed with prema of Krishna. Во Вриндаване можно доверять каждому, они полностью наполнены премой. So this kind of love is explained in this section about this pastime of Mother Yasoda and Krishna. И вот такой тип любви, он объясняется вот в этой игре, как матушка Ишода связывает Кришну. That her love for Krishna was so great. Ее любовь к Кришне была настолько велика, that it didn't matter who he was. поэтому становилось совершенно неважным, кем он является. Him being God didn't make much difference to her. И для нее было совершенно неважно, что он Бог. Because of the love of Krishna as my son. Поскольку она любила Кришну как своего сына. This Vatsalabhava was the most prominent thing. Ватсалабхава преобладала в ней. And so she could shake off or just ignore these vibhutis of Krishna. Поэтому она пренебрегала этой вибхути Кришны. Because she was just so welded into that role that I'm Krishna's mother. I have to support him. Поскольку она была погружена вот в эту роль матери Кришны, я должна поддерживать его. I have to feed him, I have to protect him. Я должна кормить его, я должна защищать его. She's thinking like that. Она действительно думала так. Because she's Krishna's eternal mother. Поскольку она вечная матушка Кришны. She is his mother. Она его мать. Because Krishna is not God there. Поскольку Кришна тогда не является Богом. Others who take the role of mother also. Другие преданные, которые также принимают на себя роль матери. Right? Devaki. Такие как Деваки, Prishni. Пришни, Aditya. Адити. They're not the supreme personality of Godhead because they're mixed up with other identities and expansions of Krishna. They're not the original personality of Godhead. They're not. Who? Адити, Пришни. They're not the mothers of the original personality of Godhead. Они не являются матерями изначальной личности Бога. Там в их эмоциях смешаны и другие эмоции. Because of course they're the same. It's Mother Yasoda, but Конечно, это тоже матушка Ишода. but for pastime she expands. As Krishna expands, she also expands as his mother in Dwarka, Mathura, as Devaki. Как Кришна экспансируется для других игр, она также экспансируется в других играх, например, в Двараке. But she's mixed with the vibhutis. She's seeing Krishna's vibhutis. They're prominent. Но в тот момент она смешана с вибхути Кришны. Там вибхути преобладает. He was born to her with 4 arms and weapons, and he's got. Он был рожден с 4 руками, с оружием. So she couldn't forget that most of the time. И она не могла это забыть. So there she couldn't see the supreme personality, his supreme personality, because it's mixed with these vibhutis. Поэтому она не могла видеть его верховную личность, поскольку ее чувства были смешаны с этим вибхути. And then as Prishni, they were demigods who wanted Krishna as a son. А в случае с Пришни это были полубоги, которые хотели Кришну как своего сына. Or Aditi, they were the demigods. Say Aditi,
So that was Mother Yasoda. Also, that was Devaki. Как в случае с Адити, это была матушка Ишода, это была Деваки. And then it goes out to the demigod portion. So it was Mother Yasoda, it was Devaki, and Krishna and Devahuti. То есть в случае с ней это было Пришни, Ишода, Девахути и Деваки. Yeah. So it wasn't the Supreme Personality of Godhead, it was all those others identities there as well. И для нее это не был верховной личностью. Также там смешивались и другие тождества. Because he's incarnated there for some particular pastime. Поскольку в то время Кришна, он инкарнировался для какой-то определенной игры. So this prema is only really exhibited to such a degree in Vrindavan. Поэтому према проявляется очень сильно до этого уровня только во Вриндаване. And to such a degree by Mother Yasoda, she's the pinnacle of Vatsala love. И она проявляется в матушке Ишоды, которая является олицетворением Ватсалера, Бабы. She's a personification of Vatsala. Она олицетворение этой Бабы. So then Krishna sees that she's desiring to tie him. И Кришна видит, что она хочет связать его. And she's endeavoring hard. Она прикладывает усилия, старается сильно. Hard endeavor means the devotee has to endeavor hard. То есть она прикладывает усилия, преданный должен прикладывать усилия. You got to be serious if you want Krishna. Вы должны быть очень серьезно настроены, если вы хотите Кришну. She was perspiring. She's working hard. Она так тяжело работала, что она начала потеть. So then that's because of her endeavor, sincere endeavor, and her love, then Krishna agreed, showed his mercy. The mercy, Kripa Shakti became prominent. И благодаря ее сильной любви и тем усилиям, которые она прикладывала, Кришна согласился, чтобы Крипа Шакти начала преобладать. And then she could bind him. И тогда она смогла связать его. And then when she bound him, и когда она связала его, then all of a sudden, all of those ropes were on the floor. All the ropes. It was like an antashesh. So piles of ropes all around Krishna. И неожиданно все эти веревки вокруг Кришны, их было так много, было похоже на ананташеш. And Krishna was bound by the two braids in her hair. И эти веревки упали, и оказалось, что Кришна на самом деле был связан этими двумя ленточками с ее кос. So everyone was amazed at this miracle. И все были еще более поражены вот этому волшебству, которое произошло. So then she ties him. И она связала его. She's happy. И была счастлива. And he smiles. I think, Mother. И он также улыбался. So he thinks now he's safe. He won't get into mischief. И теперь она подумала, теперь Кришна находится в безопасности, он не будет больше хулиганить. Now we can clean up the mess that he's made. Теперь я могу пойти и убирать то безобразие, которое он сделал. So then Krishna's friends are there. Друзья Кришны там. He said, you see what I did? И он говорил, видите, посмотрите, что я сделал. Pretty good, huh? Здорово эти. She couldn't catch me for a long, long time. А на самом деле она меня долго-долго не могла поймать. A long time. Yeah, look, you must be hungry, Krishna. It's getting late now. А друзья сказали, ой, смотри, уже поздно, ты, наверное, голоден. Yeah, I must be hungry. Go to your house and the boy says, shall I go to Mother Yasoda to get some milk yogurt? И мальчики сказали, пойдемте тогда наверняка у матушки Ишоды есть и молоко, и йогурт. He said, no, it tastes better when you steal it. You go to your own houses and steal from your house. И Кришна сказал, нет, на самом деле вкуснее, когда воруете, поэтому отправляйтесь в дома и воруйте. So then they brought him some food back, ate that. И они немного украли, принесли ему, покормили. Then he's thinking, then he's checking out how much he can move the mortar. Кришна начал проверять, насколько он может двинуть эту ступу. When he finds when he's going downhill, he can move it a bit. Он понял, что если он встанет на коленки, то тогда он может ее двигать. And he sees the two Arjun trees. Он увидел два дерева Арджуна. And he knows that the sages, the
demigods had been cursed to become the trees and they need to be delivered by Krishna. Он знал, что святые прокляли этих двух полубогов, и они должны получить освобождение от Кришны. So then he begins his next adventure. И тогда он начал свое следующее приключение. So then one pastime just evolves into another, pastime into another, into another. И мы видим, что одна игра, она плавно перетекает в другую игру. Ananda Buddhivardhanam. Ананда Будхивардханам. No end to Krishna's pastimes. Нет конца играм Кришны. So that's why they say there's no time. Time doesn't affect them there. Именно поэтому время не влияет на них. There's one beautiful pastime and that evolves into another one, that evolves into another one. Одна прекрасная игра перетекает в другую игру, и из этой игры возникает еще одна. Anyway, we'll hear about what happens next. Но так или иначе мы еще услышим, что произошло дальше. And it's very esoteric. Many acharyas have given their commentaries on this pastime. It's very extraordinary pastime. Это необычная, очень эзотеричная игра, и много ачарьев на самом деле написали свои комментарии к ней. Okay, so the sincere endeavor and then the mercy of Krishna. This is a lesson. И вот тот урок, который мы должны выучить, это искреннее усилие и милость Господа. That Krishna is adokshaja, not unknowable, uncatchable. Кришна, он адхокшаджа, его невозможно поймать. Beyond the reach. До него не дотянуться. But if one sincerely wants Krishna, Но если кто-то искренне желает Кришну and endeavors for Krishna, и прикладывает усилия, then Krishna agrees to be captured or тогда come into Кришна reach. соглашается быть пойманным. So your endeavor, and then you don't get the mercy without the endeavor. Поэтому необходимы ваши усилия. Вы не получите милости без усилий. Our endeavor is one proof of our sincerity. Наши усилия, они подтверждают нашу искренность. So by service, you can know Krishna. И через служение вы можете узнать Кришну. But by love, you can catch Krishna. Но благодаря своей любви вы можете его поймать. So we endeavor with that service, and then we're hoping that Haladini Shakti and some bit Shakti from Krishna, he will, when he sees our sincerity, that will descend on us, and that will be the Krishna's mercy or the love. И вот мы прикладываем эти усилия, совершаем служение и надеемся, что Кришна, он прольет на нас свою Аладдини Шакти, и мы почувствуем эту любовь. That is the process of the goal of bhakti. Это и есть тот самый процесс, цель бхакти. When Krishna sends his own Haladini Shakti and some bit Shakti, which mixes with ours is very small. When Krishna comes down and touches it, then we can experience it. Когда Кришна пошлет свою самвит и Аладдини Шакти, и она смешается с нашей небольшой Аладдини и самвит, и тогда мы сможем достичь Кришну. So, just like when Krishna saw his mother thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. Итак, увидев, как устала его мать, маленький Кришна смиловался над ней и позволил себя связать. Madhya Soda ki, Gopal Krishna ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai, Bhaktavinda ki jai, Go Premanandi, Hari Hari Go, Hare Krishna. The question is, although every soul is part and parcel of Krishna is the same, but before becoming a pure devotee, every soul has different energy level. Maybe someone is more pure. Maybe someone still has a lot of energy from Maya's side. You can translate this part? Oh, I read the whole thing? Okay. Continue. But when the pure devotee is touching the non-pure devotee, then the pure devotee's spiritual energy would be transmitted to the non-pure devotees.
And the non-pure devotees' bad Maya's energy would be transmitted to the pure devotees, because I heard some very senior devotees who have been practicing for many years, they do mind. They don't want to be touched by the neophyte devotees. Is this true? You got it? Oh, Chinese. Oh my God. Can you? Чистые преданные находятся на высоком уровне, а нечистые преданные находятся на низком уровне. И если низкий преданный, если произойдет соприкосновение тела, то есть чистого преданного и не такого чистого, то чистая энергия из возвышенного преданного войдет в этого низкого преданного. А плохая энергия из нечистого преданного войдет в чистого преданного. Это действительно так? Yeah. Yes? Да. Occupational hazard of being a guru. На самом деле вот это получается профессиональная опасность, когда вы гуру. Для гуру. Anyone. You go, someone invites you to the house to feed you. Например, кто-то приглашает вас к себе в дом, чтобы покормить вас. You take their karma. И вы забираете его карму. Otherwise, how will they be purified? В противном случае, как они еще смогут очиститься? So that's the occupational hazard of the devotee. Поэтому это профессиональная опасность преданных. You have to give. That's what it means by giving them mercy. Это и значит, что вы раздаете свою милость. When they touch your feet, they transfer the karma. Когда они прикасаются к стопам, они передают свою карму. So that's the system. Такова система. So therefore, you have to be pure. Поэтому вам необходимо быть чистым. So that if you surrender to Krishna, then that bad karma that goes to Krishna. But if you're in the position of enjoying that situation, then it goes to you. Поскольку если вы полностью предаетесь Кришне, когда это происходит, эта плохая карма переходит к Кришне. Но если вы начинаете думать, что на самом деле я наслаждаюсь этим положением, то эту плохую карму забираете себе. So you're representing Krishna, representing Guru, Parampara. Вы представляете Кришну, вы представляете парампару своего гуру. So it's Guru's mercy. Guru's sending these people to me because we're acting on his behalf. И на самом деле это милость гуру, он прислал всех этих людей, поскольку я на самом деле работаю от его имени. And I'll accept them on his behalf. I'm telling them what he told me. И от его имени я говорю им, что я услышал от своего гуру. I'm just giving what I've been given. Я даю то, что дали мне. As a duty. Просто из чувства долга. Mahaprabhu wanted everyone should become Krishna conscious. Поскольку Махапрабху хотел, чтобы все стали сознающими Кришну. Otherwise they stay suffering in the material world. В противном случае они будут оставаться и страдать в этом материальном мире. So if that's the consciousness, then the karma doesn't go to you. It goes up through the parampara and is burned up by Krishna. И если таково сознание, то карма, она проходит через вас по парампаре к Кришне. Well, I don't know where it goes, but it gets burned up. Ну, я точно не знаю, конечно, куда она там идет, но... But if you think it's me, Но если вы начинаете думать, что это я, they're worshipping me, they're touching my feet, они поклоняются мне, они прикасаются к моим they're стопам, feeding me because of what I am, они кормят меня, поскольку, ну, это же я, и вот он then я. it stops there. Это все останавливается как раз на вас. So then you'll get the reactions. И тогда вы получаете реакции. So therefore you should always remain pure in habits and in consciousness. That we're working on behalf of the Krishna through the parampara. Поэтому мы должны быть чисты в сознании и в поступках, и понимать, что мы работаем просто от парампары. Occupational hazard. Профессиональная опасность. It has to go on. Куда-то ведь это должно идти. Right? We're receiving mercy, we have to give mercy also. Мы также получили милость, и мы должны дать эту милость. Devotees are there. We got to keep the lifeline. The lifeline is through the devotees.
Эта линия должна быть живой, и она передается через преданных. So will we get purified of bad karma? И тогда как еще мы можем избавиться от этой плохой кармы? So they accept it. Поэтому они принимают это. Вы сказали о том, что опасность для Кришны представляется, когда Кришна общается с чистым преданным, то у него нет никакой опасности. И поэтому он раскрыт, и вот там происходят какие-то очень сокровенные вещи. Вот. Но если, значит, Кришна строит, если мы пытаемся еще нечистые преданные строить с ним взаимоотношения, то какая опасность у него в отношениях с нами? То есть чем мы ему можем насолить, как бы, да? Что мы можем сделать ему? В чем опасность? Понятно, да? Okay, you said that Krishna, he is safe with his pure devotees. Krishna? Safe with Safe. his pure devotees. But if you're trying to make some, build some relationship with Krishna, and we are not the pure devotees, it means, and we're trying to, build relationship with Krishna, but we are not the pure devotees. We are not? Pure devotees. Yeah. Then it means Krishna, he is not in safe position. How we can, somehow, how to say, I don't know the word, like harm him, You said that when Krishna he is in contact with not pure devotees, he is not in safe position. But where is the danger? What is the danger? What is the danger? What is the danger? Well, Putana wanted to drink his blood, and Посмотрите, в чем опасность. Путана, она хотела выпить его кровь. Trinavata wanted to smash him on the floor. Тринаварта хотела его разбить о землю. Arista wanted to kill him. Аришта хотела его убить. But it's about demons. But what about devotees? Well, when Krishna is with Radharani and Jatila comes, with great fear, Представьте, great danger for Krishna and Radha. Когда Кришна с Радарани вдруг приходит Джатила, то Кришна и Рада, они оба в опасности. They'll get bad reputation. Может возникнуть плохая репутация. Radharani will be confined to her house and not be allowed out. Радарани закроют в доме, и она не сможет выходить. Danger. Опасно. Fearful situation. Опасная ситуация. But that's in the spiritual world. That's why everyone is tested here. Но это в духовном мире. Именно поэтому здесь каждого проверяют. You're tested here by karma and gyan. Вас проверяют здесь через карму и через гьяну. You're offered unlimited material enjoyment Вам могут предложить безграничное материальное наслаждение, or liberation. либо освобождение. Both are attractive. И это может повлиять на вас. So if you're not actually a bhakta, you'll go that way. You won't go to Krishna. Поэтому, если вы не бхакта, вы свернете в ту сторону. Right? When you surrender to Krishna, Maya stands before you with folded hands. How can I serve you? Если вы предаетесь Кришне, то Майя встает перед вами со сложенными ладонями и говорит, как я могу служить тебе. In other words, where do you want to go in the universe? What do you want? Другими словами, куда ты хочешь отправиться в этой вселенной, чего ты пожелаешь? Take it. Забирай. Oh, you want liberation? Может быть, ты хочешь освобождения? Yeah, take it. Забирай. What else do we want? Еще чего ты хочешь? Right? There's nothing else beside that, right? Material enjoyment and liberation, peace. То есть, что в этом материальном мире есть? Освобождение, полное спокойствие, либо наслаждение. Anything else to be had Еще-то что другое у нас есть? for you? You want anything else beside those two things? Кто-нибудь что-либо хочет, помимо освобождения или наслаждений? One of them. You can only have one. У вас может быть только одно. You want complete enjoyment or you want complete freedom? Вы хотите либо, вы можете получить либо наслаждение, либо полную свободу.
If you're indifferent to those, Если вы безразлично относитесь к этим двум you вещам, you can only be indifferent to those и вы можете безразлично относиться к этому, if you have Krishna. только если у вас есть Кришна. Otherwise, you can't. В противном случае это невозможно. Because Krishna is a reservoir of pleasure. Поскольку Кришна, он является океаном наслаждения. So when you have a relationship with Krishna, what happiness can compare with it in the material world? Когда у вас есть общение с Кришной, какое наслаждение в этом материальном мире можно сравнить с этим? So then you become disinterested. И тогда вы теряете какой-либо интерес к этому. So second grade happiness. Это второстепенное какое-то наслаждение. And when you have a relationship with Krishna, И когда у вас есть отношения с Кришной, you're taking shelter at Krishna's lotus feet. вы принимаете прибежище у лотосных стоп Кришны. Complete satisfaction. Полное удовлетворение. And seeing Krishna's pastimes И видя игры Кришны, is so enlivening. это оживляет вас. So why you want to go to the Brahman, switch and be nothing? Тогда почему вы захотите отправиться в Браман, все выключить и стать ничем? So only if you got something better, you can actually give these two desires up. И только если у вас есть что-то лучшее, вы можете отставить эти два желания. Desire to enjoy, the desire to control or be free. Желание наслаждаться, желание контролировать и быть свободным. You can't give those up by themselves. От этого невозможно отказаться просто так. Huh? Your nature is ananda. Вы по природе ананда. You should be enjoying. Вы должны наслаждаться. How can you give up the desire to enjoy? Как вы можете оставить желание наслаждаться? It's natural. Это естественно. Your nature is sat, Ваша природа — сад, eternal, вечность, peaceful. спокойствие. How can you give up the desire for peace? We don't know. Как вы можете оставить желание быть спокойным и умиротворенным? So these two desires we have that are keeping us in the material world and keeping the material world perpetuated. И именно эти два желания, они оставляют нас в этом материальном мире, и именно они движут этот материальный мир. So only when you get something better, you can be indifferent. И только когда вы получаете что-то более лучшее, вы начинаете относиться к этому безразлично. Otherwise, you can't. В противном случае невозможно. The gyan is they think liberation is the greatest thing. Greatest thing. Гьяни думают, что освобождение — это величайшая вещь. Free from all the troubles of the material world. Свобода от всех беспокойств в этом материальном мире. And the karmis think that life in swag is the greatest thing. А карми думают, что жизнь на сварге — это самое лучшее. So this is a religious people. Это религиозные люди. Most of them want swag, heavenly enjoyment. Но большинство из них хотят наслаждения в раю. And the yogis and the gyanis, which are less, they want freedom. They want. А йоги и гьяни, которых не так много, они хотят свободы. So that's the best of the religious people. И это наилучшие из религиозных людей. But in each case, it's my happiness or my freedom. Но в каждом из этих случаев это мое счастье и моя свобода. So where's Krishna? А где же Кришна? So you'll get that easily, Krishna says, if you practice devotional service. И Кришна говорит, что если вы практикуете преданное служение, эти две вещи вы можете получить очень просто. Actually, devotional service begins on the platform of liberation. На самом деле преданное служение начинается с платформы освобождения. But the real fruit is not liberation or sense gratification. The real fruit is love of Krishna or the association of Krishna. Но истинный плод — это не освобождение и не чувственное наслаждение. Истинный плод — это возможность общения с Кришной. But if you want something else, then that's what you get. Krishna reciprocates. Но если вы хотите чего-то другого, это как раз то, что вы и получаете. Кришна отвечает. If your happiness is most important to you, если ваше счастье наиболее важно для вас, you can stay around in the material world in the heavenly planets. вы можете оставаться здесь, в материальном мире, на счастливых планетах. You don't have to go back to Godhead. Вам нет необходимости возвращаться назад к Богу. You don't need Krishna. Вам не нужен Кришна. As long as you're pious, you can relatively be happy. До тех пор, пока вы благочестивы, вы можете быть счастливы. And if you want
if you want freedom from the material world because it's troublesome, you don't have to go to Krishna. Krishna can put you in the Brahman effulgence. А если вы хотите просто спокойствия, умиротворения, для этого тоже нет необходимости возвращаться назад к Кришне. Кришна может поместить вас в свое сияние в Брахмаджоте. The Gyanis, the yogis, they become self-realized, Гьяни и йоги, они становятся самореализованными личностями, but they don't get Krishna но они не получают Кришну, because they don't want Krishna. поскольку они не хотят Кришну. But when you get Krishna, then all those other things become insignificant. Your freedom and your happiness become insignificant because you have it, real happiness, real freedom. Но когда вы получаете Кришну, все это наслаждение, все это умиротворение становится совсем для вас неважно, поскольку Кришна — это истинное счастье, это истинное умиротворение. We're the eternal servants of Krishna. Мы — вечные слуги Кришны. So when we're serving him in that position, this is the most natural position. И когда мы ему служим в этом положении, это наиболее естественное для нас положение. And when you're not in that position, you're not complete. И когда вы не в этом положении, тогда вы не завершены. It's because of that incompleteness in the material world that we're seeking the Ananda, we're seeking the Sat. И именно потому, что у нас нет вот этой полноты, мы ищем вот этой ананды, мы ищем вот этого сад. So you can't stop the desire by itself. Поэтому вы не можете остановить свои желания просто так, сами по себе. So you just have to replace that and develop or take on a process that will cleanse these anarthas, cleanse these desires, and gradually evoke or awaken or bring out your actual real identity by this process which works through anartha nivritti. Именно поэтому нам необходим этот процесс, который очистит нас от этих анарт и постепенно выведет вот эту истинную природу. But it's not a very rare thing to become a pure and enlightened devotee. Но это очень редко, когда кто-то становится чистым, беспримесным преданным. We always get sidetracked into Мы все время сбиваемся. peace and happiness. Мы всегда ищем вот этого счастья. So endeavor. You got to be determined. Поэтому мы должны быть целеустремлены. Yashoda Devi is perspiring. Посмотрите, Ешода, она вспотела. She's serious. Она очень серьезна. Then Krishna rewards as you surrender to me. И Кришна, Он Cpикер. награждает то, насколько вы предаетесь мне. Do we answer the question? Это ответило на ваш вопрос. Last Последний вопрос. two. Окей, последних два вопроса. Okay, Krishna, he is all attractive, yeah? And this is his name. Krishna is not different from his name, but at the same time, Krishna gets attractive by the service of his devotees. So by The service of his devotees. И Шрила Прабхупада сказал, что «Братья, истину говорю вам, Господь Кришна пошлет только удачу тогда, когда вы будете довольны Шримати Радхарани». И мы когда поем Харе Кришна, первое начинается Харе Кришна, мантра прославления Шримати Радхарани и Кришны, Харе Кришна. But also, you know, the Krishna will come only when the Radharani will pleased. That means, and then even the Maha Mantra, he starts with Hare Krishna. Hare means Radharani. How we can remember Krishna always and never forget him? this is a question. Yeah, kind of. You wake up in the morning, you chant Hare Krishna. Как только утром просыпаетесь, сразу Харе Кришна. You take your bath, Принимайте омовение, put on clean cloth, оденьте чистые одежды, tila, put the Поставьте marks of тилаки. Krishna on your body. пометьте тело, все 12 частей тела знаком Nayas. Кришны. It's called purifying the body. Nayas. Это называется наяс, очищение With the тела. marks and the names of Vishnu. Нанести знаки Вишну на тело. You go to the temple and see the beautiful forms of the Lord. Отправляйтесь в храм и смотрите на прекрасную форму Господа. And you join in the kirtan, glorifying the Lord and His devotees. Присоединяйтесь к киртану, который прославляет Господа и Его преданных. When you dance and clap your hands, the lines on your hand change. Танцуйте, хлопайте ладоши, и когда вы хлопаете в ладоши, линии на ваших руках изменяются.
You worship the Lord's devotees, the Guru and Tulsi. Поклоняйтесь преданным Господа Гуру, Туласи. You hear the Lord's pastimes with these devotees, Shrimad Bhagavatam. Слушайте о играх Господа в обществе преданных. Слушайте Шримад Бхагаватам. And all this time you're bouncing off devotees. И все это время вы будете сталкиваться с преданными. It says one should touch the body of devotees. One should touch the body of devotees. Говорится, что вы должны прикасаться к телам преданных. In Mayapur you can't help it. В Майяпуре вы даже этого избежать не можете. And then you take prasadam. Потом вкушайте прасадом. And then you do whatever service you have to do. И потом делайте служение, то, которое вам необходимо выполнять. So that was Srila Prabhupada's formula Это была формула, которая была дана нам Шрилой Прабхупадой. to always remember Krishna. Для того, чтобы всегда помнить Кришну. So this is the program we follow in Это как раз этой программе мы исследуем. International Society for Krishna Consciousness. В нашем международном обществе сознания Кришны. Good luck. Удачи! Okay, one more, last one. А теперь последний вопрос. Есть два типа преданных. One kind of devotee is trying very hard to distribute Krishna's mercy. Одни преданные стараются очень сильно, распространяя милость Господа. Another kind of devotee, he is only practicing by himself or А herself. другой тип преданных, он практикует сам по себе. What is Krishna's attitude towards these two kinds of devotees? И как Кришна относится к этим двум преданным? Двум типам преданных. Krishna puts works through his representative. Кришна свои слова передает своим представителям. So it depends on your guru's mercy, И зависит от милости вашего гуру. his recommendation to Krishna, Порекомендует ли он вас Кришне? who will get the mercy И кто first. тогда получит милость первый? Huh? She doesn't understand English or the question. Но ведь на самом деле это вообще никак к гуру не относится. Yeah. That devotee means you have guru. Преданный значит, у вас есть гуру. No guru, no Krishna. Нет гуру, значит, нет Кришны. Но если кто-то не инициирован, просто практикует. Then they to take initiation. That's the most important thing. Rupa Goswami says, as soon as one is serious, take initiation. Рупа Госвами сказала, что необходимо принимать инициацию. Как только кто-то становится серьезным, сразу же нужно получать инициацию. Chant Hare Krishna. You don't have to be initiated to chant Hare Krishna. Нет необходимости получать инициацию, просто вы можете просто воспевать Харе Кришна. But recommended, acharyas are recommended we take guru. Но ачарья говорят, что мы должны принять гуру. Krishna took guru. Кришна принял гуру. Ramchandra took guru. Рамачандра, Lord Caitanya took guru. Господь Чайтанья также принял гуру. So that's the system. Такова система. He's our representative. Они являются Кришна. нашими представителями. But anyway, all our prabhus, all the devotees, they're all our gurus in that respect. То есть все преданные на самом деле являются гуру. Right? Everyone's more advanced than me. На самом деле все более продвинуты, чем я. So everyone is my guru. I can take lessons from everyone. И поэтому всех я принимаю как своих гуру и могу научиться у них. Some show you how to behave and some show you how not to behave. От кого-то вы можете узнать, как нужно себя правильно вести, от кого-то вы можете узнать, как вести себя не надо. So we can learn from everyone. Поэтому мы можем учиться у каждого. Jalangi Mataji can tell you everything in your own language after the class. Jai Shrimad Bhagavatam Dhama ki Jai. Hare Krishna. Его Милость Панкаджангхри, прабху ки!